Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Ոգուին Սրբո ամեն։ Նախ անգլերեն մի դխոսեմ վերջը հայերեն. Good morning. Welcome to St. Sarkis Church. The Advent season continues, and just like we've been saying during the past few weeks, that Advent is a season that prepares us to embrace the nativity of Christ, and that prep work is done mainly through the scriptural readings. Every Sunday has a deep message, a profound message that comes from those readings. And today's message could be summarized in the following two words: be humble. And we hear that at the end of the reading today when Jesus says, "For all who exalt themselves will be humbled, but all who humble themselves will be exalted." So today, naturally, we'll be speaking about humility. Humility, which is a virtue that is misunderstood and undervalued in our society. It is almost counterintuitive to speak about humility because we live in a society that promotes basically self-promotion. Everyone is an influencer nowadays. Everyone who has a screen and a camera has got something to say, and they are looking to have followers, basically. And this doesn't apply only for teenagers. I'm not attacking you guys, but this applies to all of us. We all like this idea of self-promotion, to be recognized, to be valued. And Jesus comes to flip that mindset today by giving us the parable. I'm not sure if this is a parable that we are discussing today or something that Jesus had observed at some point, and he was telling this as something that had happened during his time in the temple. So basically what Jesus says is that there were two men. One was a Pharisee and another was a tax collector. They went to the temple to pray, and the Pharisee stood and he started praying, basically presenting his resume to God, saying that, look, I'm not a rogue, I don't steal, I don't have any bad thoughts in my head, I give 10th of my income, I always pray, I always fast. I don't know how that prayer ends. And then there was the tax collector who was not able to look up, who was looking down, he was beating his chest. His posture was such a humble posture, and he was praying to God and saying, "Forgive me, I am a sinner." And Jesus says, it is the tax collector who went home that day justified. I think the Pharisees' prayer is a very good example of self-promotion. A very good example of self-promotion. And this is something that we encounter a lot in our society. I'm going to give two examples for us to start relating to what is happening, because this sounds like something remote, something that had happened 2,000 years ago. And we might say, nobody prays like this, so finish the sermon there, and let's continue Badarak so that we can go home. That's why I'm going to give two examples so that we can relate to what is happening here. The first example is from our personal lives. One of the things that I always encounter when I work with couples is that when I do couples counseling, the initial few sessions I find very challenging, because when they come and I'm trying to understand what is the presenting issue, most of the time they have hard time articulating what is the issue that they come to seek counseling for. And they spend few sessions telling me how bad their spouse is. They tell me, "Oh, you don't know, my husband does this and that and the other." And then the other partner, which is the wife, becomes very defensive, and she starts saying, "Oh, you think I do that? How about the things that you do?" So the first two sessions, we just spend time without doing anything. And when we do this, when we engage in this kind of conversations, attacking the other person and basically pinpointing the shortcomings that they have, we're not only being defensive, but we are creating a sense of moral superiority, that I am better than you.
and you are the problem. I am not the problem. This also happens on a society level. In the society, we have, and I hope I'm not getting into the realms of politics because that's the last thing that I want to do. We have the left and the right accusing the left of certain things. Oh, these people do that and the other. And the right accusing the left of being, So every time that we engage in this kind of behavior, in this kind of thinking, basically we are stating that morally, I am better than that person. Moral superiority. The fact that I go to church every Sunday, that might make me feel that I'm morally superior than someone who shows up once a year. Or the fact that one might be a vegan and might look at someone and says, oh, these people who are killing all these animals, look at me, I'm a vegan. I don't touch anything that comes from animals, so morally I am superior. And this is a problem that we encounter left and right. We encounter in the families and we encounter in the societies. And when we claim moral superiority, what do we do with the unwanted thoughts and feelings? Look at the prayer, how the Pharisee was praying. He said, God, I thank you that I am not like other people, thieves, rogues, adulterers. So all the negative feelings that human beings can have in their heads, what do we do with those feelings? We just assign them or dump them unto others. Like this guy was assigning all the bad feelings of stealing, being rogue, or maybe having some thoughts that were not very clean, assigning them to the tax collector. Basically saying, I don't do those things. That tax collector is the one who does those things. And this is a very sad psychological phenomenon that we all do. We assign the unwanted, we assign the negative to somebody else so that we can take a break, we can breathe more freely. But look what Jesus presents us as the antidote to all of that. He invites us to look at the tax collector. The tax collector who was despised by all, who was considered to be the unwanted person. He had a posture. He was kneeling down. He didn't dare to look up, and he was beating his chest, and he was saying, God, forgive me. I am a sinner. If you apply this mindset to the two examples that I gave earlier, if couples say, yes, I think you're right, I do this a lot, and I'm not paying attention, and I'm happy that you're bringing this up to me. Or when we have a constructive conversation between sides, and instead of condemning, creating consciousness and inviting people to join us here to pray, or to be more aware of some social issues that affect us all, that creates an idea of openness. And this is what we need today in our lives. What the tax collector does, he claims moral poverty. Moral poverty doesn't mean that a person who doesn't have anything, who is really without any moral principles in their lives. But moral poverty means that I need more. And with that, you create space for God to do the work in your life. I will use the following analogy. If you go to a diner after church today, don't go to the diner. Join us for coffee hour with the Ladies Guild. And the microphone stopped working. That's a sign that I need to finish my sermon, by the way. So if you go and serve yourself a cup of coffee, and while the cup is full, one of the deacons, let's say because today is the deacon's day, one of them come to you with a carafe of coffee, and they insist that they want to add more coffee to your cup. What do you think is going to happen? Your cup will not be able to contain more coffee. It's going to spill. But if your cup is empty, you have room to take the coffee. The same thing is with
our inner being. If we are too proud, if we are only counting the good things that we have done and the good things that we always do, there's no way for God's grace to come and work in us. Basically, we're saying, I don't need you. I got everything here. But when we claim moral poverty and say, I am lacking, and this is, by the way, the spirit that comes to us from the Psalms. In the Psalms, we hear this a lot. Even King David says, I am poor. The guy who was the richest person at his time, he's saying, I am poor. And that poverty is spiritual poverty. Jesus says, blessed are those who are poor in spirit. That poverty creates the space for God not only to work his grace within us, but also for baby Jesus to be born in us. And that is what we are preparing to embrace in the season of Advent and Christmas. Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր անոնք որոնք կանուխեն եկան բادرակի տեսան որ դեր հոր գողքին նաեւ մեր սարգսակները սաղավարտներ տրած էին իրենց գլուխին վրա անոնք որոնք ուշ եկան հիմա պիտի տեսնեք դարձյալ բոլոր սարգսակները սաղավարտներ տրած են կուդետա չի գա մեկը իմ կորձը շարներ որ հանկիստ կրնակ աղոթից շարունակել բայց գուզեմ որ մտածեք որ այս շաբաթ 3 շաբթի օր Սուրբ Ստեփանոսի դոնն է Սուրբ Ստեփանոսը առաջին սարգսակն է եկեղեցու մեջ Սուրբ Ստեփանոսի մասին կգարտանք Կորց Կարակելոց գիրքի մեջ Կորց Կարակելոցը նոր գդագարանին 4-րդ գիրքը 5-րդ գիրքն է ներողություն եւ այնտեղ առաջին եկեղեցու պատմությունն է որ մեզի կներկայացվի այնտեղ երկու հատ հերոսներ կան այդ գիրքի մեջ առաջին հերոսը Պետրոսն է, մեր պետիկը չէ, մույս Պետրոսը, իրական Պետրոսը, եւ երկրորդը Բողոսը։ Բայց Բողոսին երթալու համար մեկ ունենք, որ գարձեք այդ երկուքը իրար կգաբե եւ այդ գաբը գաբողը Ստեփանոսն է։ Ստեփանոսին պատմությունը շատ կարճ է, 7 սարգսակները մեկն էր, որ հազիվ սարգսակ ընդրված, հազիվ սարգսակ ծերնատրված, գելե եւ այնպիսի քարոզը գուտա, որ ոմանց աչքերը եւ ականջները եւ հոգիները կբացվին, բայցոնք որոնք արդեն քրիստոնեներն բարգացած էին, զզված էին, կորոշեն, որ պետք է Ստեփանոսը նահատակվի եւ քարգոծելով կսպանեն Ստեփանոսը։ Ուրեմն Ստեփանոսը ոչ թե միայն առաջին սարգսակն է, բայց նաեւ եկեղեցու առաջին նահատակն է։ Նախավգա եւ նախասարգսակ կսենք իրեն, որ կնշանակի առաջին մարտիրոսը, առաջին վգան եւ առաջին սարգսակը։ Այսօր այդ արդիվ է, որ մեր սարգսակները իրենց գլխում վրա քահանայական թակը գտնեն, այսօր իրենց բադիվ գուտանք, եւ ասիկա հետաքրքրական ավանդություն է, որ ժամանակին Երուսաղեմի մեջ սկսած է, վերջը գամած ամենտեղ դարածված է։ Մենք ալ մեր տբրևանքի օրերուն այսօր մեր երբ որ սարգսակ էինք անշուշտ, ամեն ուրախ օրներ մեզ համար, որովհետեւ այսօր մենք կորոշեինք, որ բոլոր աշակերտները ինչ գերագուր պիտի ուտեն եւ ամենալավ ջաշեր իրենց համար պատրաստել գուտայինք իրենց մենք կսպասարկեինք ջաշերը լավ բաներ ասի մեզ համար սարգսակության օրերը լավ իշադակներ ունեմ եւ ցեզ այսօր աթիշադակները մեկ հատ պիտի պատմեմ եթե ցերկունը չի բերեմ գիշեմ սարգսակ ադեն երբ դբրևանքի մեջ ուսանող էինք բիկվայա այդ տարիներուն դբրևանքի դեսուչը այնադեն հայր շահաններ որոշեց, որ սարգսակները մեկ շաբաթով Լիբանանեն դեպի Սուրիա երթանք Հալեբի մեջ եւ այնտեղ ամբողջ շաբաթը աղոթենք ժողովրդին հետ եւ նաեւ քարոզենք իրենց։ Եվ 7 օրեր այս մեր առաքելությունը այնտեղ, որ ցանկի սլավակույն փորձառությունները մեկն է եւ այնպես մի եղավ, որ 7-րդ օրը վերջին օրը իմ գարկս էր, որ ես պետք է քարոզեի եւ այդ օր Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիներ նոր քյուրի մեջ ամենեն շատ լեցուն եկեղեցին ամեն մարդ եկած էր այնքան լեցուն եկեղեցին կամ ինձ այդպես տվեցա որովհետև առաջին անգամն էր որ պիտի քարոզեի եւ այնքան ներվոս էի վախի մեջ էի բայց լավ պատրաստված էի կարծեմ եւ բավական լավ խոսեցա եւ ամեն մարդ եկավ եւ ինձ ասա որ այսօրվա խոսածը շատ լավ էր եւ կարծեք թե բամը փոխվեցավ այդ օր իմ մեջս որ եկեղեցու մեջ մենք ալ ճաշտոն ունենք եկեղեցու մեջ մենք ալ գրնանք ծառայել եւ Աստծո խոսքը փոխանցելով ժողովրդին իրենց սրդի մեջ գրնանք հույս տալ գրնանք իրենց
սեր ներշնչել։ Այսօր երբ սարգսակներու դոնը գդոնենք, երբ քիչի այդ սարգսակները իրենց գլխում վրա թակերը դրած պիտիկան խորանին փուրվար բիդենեն եւ օրտնությունը ստանան, իմ աղոթքս է որ այդ ոգին մեր սարգսակներու մեջ աճի եւ շատնա։ Մեր եկեղեցին սիրելիներ իսկապես մենք օրտնված ենք։ Երբ որ ասքան երդասարտներ ունենք խորանին վրա, քանի մի օքիալ վերը փախան որտեղ աստեղ չի մնաց իրենց։ Այսօր երկու աղջիկները նաև շատ ցած են։ Ասոնք բոլորը իմ սրդի հրջվանք կուտան ինձ։ Այսօր արդու երբ կպատրաստվեինք արարողությունը չսկսածի որ գիտեք հիմա ոս առաջին սաղմոսը որ գսենք աղագեցեք արդեր ամենաներգիր ծառայեցեք դիար ուրախությամբ երկրորդ բաժինը սաղմոսին գսե ուրախությամբ Աստծո ծառայեցեք մենք այստեղ Սուրբ Սարգսի մեջ ուրախությամբ կծառայենք Աստծո եւ ադիգա իսկապես մեծ բարիք է եւ օրհնություն է իմ աղոթքս է որ Աստծո մեկը կամ ուսամ բոլորը օրը ոչ թե միան սարգսակը լան, բայց նաև եկեղեցական գոչում ունենան, որովհետեւ իրենք լան մեր հաջորդ հոգևոր հովիվները, քահանաներ, վարդապետներ, որովհետեւ մեր եկեղեցին ցեզի պես դողոց պետք ունի։ Իսկ իմ ակնկալությունը սարգսակներն մեկ հատ փախավարտեն, իմ ակնկալությունը սարգսակներն որ հունվար ամիսեն սկսել թերևս ամիսը մեկ անգամ մեր սարգսակները իրենք քարոզ գուտան եւ ես հաստատ կնստեմ քիչ մահակից կլեմ իրենց մոտ կլեմ կարծեմ բոլորը դա գաղափարը պիտի սիրեք բարի մաղթանքներս ցեզի Ստեփանոսին պես ձեր հավատքը միշտ զորավոր թողլա Աստծո սերը ձեր կյանքի մեջ միշտ ներկործե ամեն եւ դուր մեզ համարցակացային բարբարով բանալս